Hi guys, welcome back to KL08GAMER. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ചെയ്ത ലൈവ് ഒന്ന് പണി കിട്ടി. നമ്മൾ ബാറ്ററി ലോ ആയി പോയി. പിന്നെ അത് ആ സ്ട്രീം ഗെയിം ക്രാഷായി തോന്നുന്നു. പണി കിട്ടുമോ? ഗെയിം ക്രാഷായി പോകുന്നുണ്ട്. ക്രാഷ് ആവുക വരിക ക്രാഷ് ആവുക. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാണാനല്ല. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Guys, crash in the game. Game crash ayipoyo. Those who took him believed he could help them find something. The apple. Several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Oh, crash guys. Why is this game like this? Up until its creation. Crash to the victor went the spoils. Black screen we're trying to free minds but there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know that. Crash, guys. Ominous date. Fast approach. December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him. And through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Yeah. Full attitude. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെസ്മണ്ടും കൂട്ടരും ഒരു ട്രക്കിൽ അങ്ങോട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സീരീസ് ആയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡെസ്മണ്ടിൻ്റെ 5 ഗെയിമുകളാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗെയിമുകളാണ്. മസ്റ്റ് പ്ലേ ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കളിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ടു വാച്ചിങ്. 20 മിനിറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ കളിച്ചതാണ്.
പക്ഷെ അത് ക്രാഷ് ആയി പോയി. അരുൺ രാമചന്ദ്രൻ, ഹായ് ബ്രോ. അരുൺ ബ്രോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗെയിമർക്ക് വരെയായിട്ട് ലൈവൊക്കെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം അരുൺ ബ്രോയെ. ഓക്കേ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈവ് വാക്ക് ത്രൂ ആണ്. ഓ പിന്നെയും ക്രാഷ് ആയില്ലോ. ഈ ഗെയിം ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആവുക പോവാ. കുറച്ച് മുമ്പ് സ്ട്രീം ചെയ്തപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. Let's go. Yeah. വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അസാസിൻസ് ക്രീഡ് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കോണർ എന്ന് പറയുന്ന അസാസിൻ്റെ മുത്തച്ഛനായ എഡ്വേർഡ് കെൻവേ ആണ്. ആർക്കം നൈറ്റ് തീർന്നോ? ഇല്ല ബ്രോ, ആർക്കം നൈറ്റിന് ഒരു 1-2 പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇന്നൊരു 2 പാർട്ട് പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓ ക്രാഷ് ഒടുക്കത്തെ ക്രാഷിങ് ആണല്ലോ. സൗണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കട്ട്സീൻ ആവുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആവുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസാസിൻസ് ക്രീഡ് 3 റീമാസ്റ്റേർഡ് പാർട്ട് 1 ആണ്. അരുൺ ബ്രോ മാത്രമുള്ളൂ നമുക്ക് വ്യൂവർ. 5 ലൈക്കുണ്ട്. വ്യൂവേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. 2 ലൈക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അടുത്ത സീൻ. ഓ നന്നായിട്ട് ഗെയിം ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത സീനായി. വൺ വാച്ചിങ് നൗ. ആർക്കം നൈറ്റ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക. നമ്മള് നൈറ്റ് ഫോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി മാക്സിമം ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഗെയിമർസോ നാളെ ഞാൻ ചെയ്ത AC റോഗ്. ഓക്കെ ബ്രോ, AC റോഗ് യൂണിറ്റിയെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗെയിമാണ്. നല്ല ഗെയിം തന്നെയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. റോഗിലൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മം, അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ ഡെസ്മണ്ട് ഉള്ള പോലെ ഒരാളെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന. അരുൺ ബ്രോ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് പ്രശ്നം. ബ്രോ എനിക്ക് രാത്രി ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. രാത്രി ഫുള്ള് വീട്ടിലെ ആൾക്കാരാണ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ആരും കാണാനുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് രാത്രി ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മുറിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ രാത്രി വീട്ടിലെ ആൾക്കാരോട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെറ്റ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം പ്രശ്നമാവും. നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം സ്പീഡ് കുറയും, എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം. എനിക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം. വാച്ചിങ് നൗ. വൗ, ഓ പെട്ടെന്ന് വന്നായി. ഇറങ്ങിയ ഒരു റീമാസ്റ്റർ ആയിരുന്നത്. ഓ പിന്നെ ക്രാഷ് എന്ന് തന്നെയാണോ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടൊന്ന് മിന്നി പോവാണ്. കുറച്ച് മുമ്പ് സ്ട്രീം ചെയ്തപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ സ്ട്രീമിൽ വേറൊരു കുഴപ്പം വന്നു. 2 വാച്ചിങ്ങിന് ആവുമോ? എന്റെ ഹൈ സ്കോർ റെയ്ഡില് കിട്ടിയതാണ്. ഫിനിക്സ് ബ്രോന്റെ റെയ്ഡിൽ എനിക്ക് 28 വാച്ചിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഹൈ സ്കോർ. ഉച്ചക്ക് ചെയ്ത ആരും കാണില്ല, ശരിയാണ് ബ്രോ. ബട്ട് രാത്രി ചെയ്യാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. രാത്രി നമ്മൾ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് പിന്നെയും വ്യൂസ് കിട്ടും.
Desmond? Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്മണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആനിമസിക്ക് കാണാൻ. Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? Oh. 6 likes. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, Try watching now. Wow. No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Facial animations idea where it is, കുറച്ചുകൂടെ better ആക്കിയിരുന്നത്. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. അടുത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് All right. What do you need me to തമ്മില് do? പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ മാനേജേഴ്സ് ആരും വരുന്നില്ല. ഓ, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ ക്രാഷിങ് സ്ട്രീമിൽ ക്രാഷ് ആവുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് പോലെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. ആരും കാണാനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. രാത്രി പിന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്ത വേറെ ആൾക്കാർ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ഗെയിമർക്ക് മലയാളിയൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യില്ലേ, അപ്പോ എല്ലാരും അതൊക്കെയല്ലേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഈ രാത്രി വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വീട്ടുകാരുടെ ഒന്നും ഒട്ടും സപ്പോർട്ടില്ല ഗെയിമിങ്ങിന് സ്ട്രീമിന്. Run your way through this little obstacle course. ഓ, പ്രശ്നം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ തന്നെ ഈ ക്രാഷ്. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Alright, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. To watching, wow. All you have to do here is jump the gap. Sorry guys. കുറച്ചൊന്ന് ഈ കൊറോണ ഉള്ള കാരണമാണില്ലേ നമ്മളൊരു മൈക്ക് വാങ്ങായിരുന്നായിരുന്നു. ആമസോണിലൊന്നും ഒട്ടും സ്റ്റോക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവനെന്തിനാ അങ്ങോട്ട് ചാടും? ആമസോണിലൊന്നും ഒട്ടും സ്റ്റോക്കില്ല, അത് കാരണമാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഡെലിവറബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലതിന്. ഓ, 1 ഡിസ്ലൈക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 1 വ്യൂവിന് കിട്ടി. ഡിസ്ലൈക്ക് ഈസ് എ മോട്ടിവേഷൻ. എനിക്ക് ഇനിയും തെറ്റുകളില്ലാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം വരുന്ന ഡിസ്ലൈക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ്. ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചവർക്ക് തന്നെ എനിക്കൊരു ഫാൻ ആക്കണം ആഗ്രഹം. Sir. Everything all right, sir? Yes. Okay, fine. try watching. I'm just preoccupied. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. Get your invitation. നോയ്സ് വരെയൊക്കെ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓ, അതെ പിന്നെയും ക്രാഷ്. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? ഈശ്വര, ഇതെന്താ ലാപ്ടോപ്പിൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ള പോലെയാണല്ലോ. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. ലൈവ് ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ലൈവില് വ്യൂവേഴ്സ് കുറവാണല്ലോ. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? നിങ്ങള് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിന്റെ എൻഡിങ് എവിടെ വെച്ചാന്ന്.
ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് സ്പോയിലർ ആക്കുന്നില്ല. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Good evening, sir. This way, എല്ലാവരും please. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ, കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒട്ടും വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ചാനലാണ്. My apologies. എനിക്ക് ഈ ഗെയിം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. റെക്കോർഡിങ് ക്രാഷായി പോകുന്നുണ്ട്. എക്സ്ബോക്സ് ഗെയിം ബാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല. സ്ട്രീം ലാച്ച് വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ FPS ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Yeah, that's it. ഹെയ്തമിന്റെ ഫാദർ ആരാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എഡ്വേർഡ് കെൻവേ, ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗിലത്തെ നായകൻ. അതിന്റെ എൻഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ കൂടെ വെച്ചാണ്. ഹെയ്തം തന്നെ സ്പോയിലർ കൂടി. Do you see him? Eagle Vision, yeah. അടിച്ചു പോയോ ലാപ്ടോപ്പ്? എനിക്ക് ഈ ഗെയിമിന് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. I already have. ഒരു 15 ലൈക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത പാർട്ട് ഉടനെ എടുത്താവും. Word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious. 1,000 pardons. My apologies. Tom Gates is found guilty. A lazy dog. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ഈഗിൾ വിഷൻ എടുത്തപ്പോ മുകളിൽ ഒരാളുടെ കണ്ടില്ല, അങ്ങോട്ട് എത്തണം. If he did not mend his hand, this is death without reprieve. I may mention a book. എനിക്ക് ലൈവ് ചെയ്തൊട്ടും പരിചയമില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ വോക്ക് ത്രൂ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കാരണമാണ് എനിക്കൊരു I'll save her from transportation. Or I can get more by her staying in. Betty hath brought more goods into our locked year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, live at 12. ഇങ്ങനെ പോയാലും ആരും കാണില്ലേ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കുരങ്ങന്റെ പോലെ മോളിക്ക് പിടിച്ച് കയറിയല്ല ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പോലെ ബാൽക്കണിക്ക് പോയാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ. Here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോ ഈ നല്ല വെളിച്ചത്തില്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി ഇല്ലേ? ഓക്കെ, പിക്ക് ലോക്ക്. ഷോ പണിയാവോ? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. Okay. I've got a bit of stage fright. A little Dutch courage will put a bloom in your cheek. Jeremy's really burning on the boards tonight. He's a marvel. But make haste and you get boy, and let me friends know what I intend. For I love to make them easy one way or other. When a gentleman is not. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളാ സ്ഥലത്ത് നമ്മള് നേരത്തെ ഈഗിൾ വിഷനിൽ കണ്ട ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു കീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസ്മണ്ട് ഈ സിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes.
but then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്തു. അയാളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ മാലയെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഓ, ക്രാഷായി ഗായ്സ്, ഗെയിം ക്രാഷായി. എന്താടാ ചെക്ക? ഓ, ഉണ്ടാക്കണേ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലൈവിന് ആള് കുറയുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു. കാണാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനായിട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടി. 6 ലൈക്ക് 1 ഡിസ്ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അവര് അറിഞ്ഞു തോന്നണു നമ്മളാളെ കൊന്നത്. അയ്യോ, ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. ഓ, വേറെ ആളെ വിളിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. വേഗം പൊക്കോ, വേഗം പൊക്കോ. അടിച്ചു പോയോ? കാണാനാരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്ട്രീമിൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. We must leave at once. What are those men doing? Peace, friends. There is no danger. Move! Move! Imbecile! Where are you going? ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെയ്തം ഗൻവേ നമ്മുടെ അസാസിൻസ് ക്രീഡ് റോഗിലുള്ള ആളാണ്, റോഗിലുണ്ട് ആള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തണം. അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഗ്ലിച്ച് ഒന്നുമല്ല, അത് ആനിമസ് ആയത്. ആനിമസിൽ നമ്മള് മെമ്മറി സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് അതങ്ങനെ. And how was the opera? Rather dull, truth be told. മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. പിന്നെയും ക്രാഷ്. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? പിന്നെയും ക്രാഷ്. കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നമ്മള് സ്ട്രീമിന് നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രീം ചെയ്തു, അത് അവസാനം ബാറ്ററിയിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചാർജിൽ ഇടാൻ മറന്നു. ഇതാണത്, സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നുപോയി, കുട്ടൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ സ്ട്രീം കട്ടായി പോയി. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command. Although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause.
Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Okay, നമ്മുടെ ഹെയ്തമിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ മിഷൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. Okay, to watching. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ടില്ലേ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയ്തമിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ബോട്ടിൽ പോവുക, ഷിപ്പിൽ പോവുകയാണ്. 8 likes, 3 watching. നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തംബ്നെയിൽ ഒന്ന് ഇടേണ്ടതാണ്. 4 watching. ഇതെന്താ എനിക്ക് റൈഡ് കിട്ടിയ? എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഗൈസ്, ഷിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. 9 likes, 1 more like to 10. ഓ പിന്നെ ഗെയിം ക്രാഷ് ഫുള്ളായിട്ട് പോകാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. Some fresh air might do me good. ഈ ക്രാഷ് ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. റെക്കോർഡിങ്ങും ക്രാഷ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മോളിലേക്ക് പോകണം. മോളിൽ ആരുടെ പാട്ട് പാടണം? And then all will be well. എന്താ ത്രിമൂർത്തികളോ? You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. ബാറ്റ്മാൻ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാത്തതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്റ്മാനെ എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിയാറായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റ്മാൻ ആദ്യത്തോട്ട് കളിച്ചോളം വരെ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ബാക്കപ്പ് സേവ് ഫയൽ എടുത്ത് കളിക്കുകയൊക്കെ വേണ്ട. ബാറ്റ്മാൻ ഞാൻ അപ്ലോഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. വൈകാണ്ട് കഴിയാത്തത് ബാറ്റ്മാൻ ഈ കൊണ്ട് കഴിയും. നാളെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ല, നാളെ ഞായറാഴ്ച. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫൈറ്റ് ആണ്. ഗുണ്ടായിസ അയ്യോ, എന്റെ മൗസ് വർക്കാവില്ല. ഗായ്സ്, എന്റെ മൗസ് വർക്കാവില്ല. എന്റെ മൗസ് അടിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ മൗസ് അടിച്ചു പോയി ഗായ്സ്. മൗസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാമറ ഒക്കെ നീക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ മൗസ് പണി തന്നിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെഷീനിവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രീം ഇവിടെ നിർത്താണ്. ഇപ്പോൾ സീൻ അനദർ സ്ട്രീം. അടുത്ത സ്ട്രീമുകളിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. അരുൺ ബ്രോ താങ്ക് യു മച്ച. ഗെയിമർ സോൺ താങ്ക് യു. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാൻ വന്ന ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. നമ്മൾ മറ്റന്നാൾ തന്നെ അടുത്ത സ്ട്രീമായിട്ട് വരുന്നതാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും